Hello everyone. You have already watched my Speak English with Kids videos. Let's learn more fun conversations with mom, dad and kids. హలో అందరికీ, మీరు ఇప్పటికే హౌ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ విత్ కిడ్స్ అనే 2 వీడియోలు చూసారు కదా. ఇప్పుడు అమ్మా నాన్న పిల్లలతో మరికొన్ని సరదా కాన్వర్జేషన్స్ నేర్చుకుందాం. వేకప్ డియర్, ద సన్ ఈజ్ అప్. లేవరా బాబు, సూర్యుడు లేచేశాడు. ఐల్ స్లీప్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ మామ్. ఇంకా కాసేపు నిద్రపోతా అమ్మా. కమాన్, వాష్ యువర్ ఫేస్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. రా బాబు, చల్లని నీటితో ముఖం కడుక్కో. ఇట్స్ టూ కోల్డ్ మామ్, ఐల్ వాష్ లేటర్. చాలా చల్లగా ఉంది అమ్మా, తర్వాత కడుక్కుంటా. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈజ్ రెడీ, కమ్ ఆన్. బ్రేక్ఫాస్ట్ సిద్ధమైంది, రా. వాట్స్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మామ్. ఈరోజు టిఫిన్ ఏంటమ్మా? ఇడ్లీ, దోశ, పూరి. విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్? ఇడ్లీ, దోశ, పూరి. ఏది కావాలి? ఐ వాంట్ పూరి మామ్. పూరి కావాలి అమ్మా. గెట్ రెడీ ఫర్ స్కూల్, కమ్ ఆన్. స్కూల్కి రెడీ అవ్వురా. దెర్ ఇస్ స్టిల్ టైమ్ మామ్. ఇంకా టైం ఉంది అమ్మా. యూ విల్ బి లేట్ డియర్, గెట్ రెడీ క్విక్లీ. ఆలస్యం అవుతుంది బాబు, త్వరగా రెడీ అవ్వు. ఓకే మామ్, ఐఎమ్ కమింగ్. సరే అమ్మా, వస్తున్నా. ఈజ్ యువర్ బ్యాగ్ రెడీ? బ్యాగ్ రెడీ అయిందా? నాట్ యెట్ డాడ్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ మై బుక్స్. ఇంకా కాలేదు నాన్న, పుస్తకాలు పెడుతున్నా. డిడ్ యూ ప్యాక్ యువర్ లంచ్ బాక్స్? లంచ్ బాక్స్ పెట్టుకున్నావా? ఎస్ డాడ్, మామ్ గేవ్ మీ. అవును నాన్న, అమ్మ ఇచ్చింది. ఫినిష్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బిఫోర్ యూ గో. టిఫిన్ తినేసి వెళ్ళిరా. డోంట్ మిస్ ద బస్ డియర్. బస్ మిస్ అవ్వద్దు బంగారం. బాయ్ మామ్, బాయ్ డాడ్. బాయ్ అమ్మా, బాయ్ నాన్న. బాయ్ డియర్స్, హ్యావ్ అ గుడ్ డే. బాయ్ బాబు, బాయ్ పాప, హ్యావ్ అ గుడ్ డే. Now you have learned more English conversations for daily family life. Watch our earlier kids conversation videos if you missed them. Subscribe to Fluent Talks with Radhika for more English learning videos. ఇప్పుడు మీరు కుటుంబంలో వాడే ఇంకొన్ని ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్స్ నేర్చుకున్నారు. మా కిడ్స్ కాన్వర్జేషన్స్ వీడియోస్ చూడండి, నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను. మిస్ అయి ఉంటే తప్పకుండా చూడండి. మరిన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ వీడియోల కోసం ఫ్లూయెంట్ టాక్స్ విత్ రాధికని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.